Да, всем доброе утро. У нас 11 часов по Москве, 9 по Лондону. И сегодня Дэвид Рук, один из основателей компании Harthill, будет любезно отвечать на наши вопросы и рассуждать вместе Константин, да, о культуре, о том, как ЛДФ можно применять к трансформации культуры, да, и эту инициативу, эту идею ее предложил Костя, один из наших членов сообщества, вот, и подготовил вопросы, и мы так будем в 6 рук и все вместе вести эту встречу. Вот, я думаю, что Костя будет вести, я буду помогать с переводом и как-то там модерировать процесс. Okay. Should we start already, or we will wait for others to join? If they need, because they will probably need me to, те, кто придут, их нужно будет пускать вручную, поэтому я буду таким привратником и их пускать. Вот, okay. А ты тогда задавай вопросы и начинаем разговор. Okay, let's start. David, let me talk a little bit from where exactly the inquiry happened, let's say, grew up. So together with Ekaterina Timokhina, who is also here, my colleague in team training, we had a request from one of our major customers, and the request was about leadership group development in the company. And also it sounded like leadership culture development in the company. And one of the action points they mentioned in this development program, they need in this development program, is to evaluate the leadership culture in the company. And automatically a question came to my mind how to use LDF and the action logics approach to that evaluation. And is there any experience and tips about that in the Harthill? And I asked that question to Nastya, and she advised to talk directly to you about that. So that's the initial, let's say, impulse for this discussion. Костя, в двух словах тогда, да, для Гали, для тех, кто слышит. Или я тебя, или ты. Давай. Да, мне кажется, было просто, может быть, даже тебе проще будет, потому что твой импульс. Хорошо. Этот разговор вырос из запроса от одного из клиентов, над которым мы работали вместе с Екатериной Тимохиной. И это был запрос на программу лидерского развития, и внутри этого запроса от клиента звучал в том числе оценка управленческой культуры внутри компании. И возник вопрос у нас, собственно говоря, как сам подход с логиками действий может быть использован для такой оценки, был ли какой-то опыт это делать, и если был, то можно ли им поделиться. Я задал этот вопрос Насте. Настя посоветовала поговорить об этом с Дэвидом напрямую. Собственно, вот начало нашего... Откуда, если пошел наш разговор. Okay, David, if you have any feedback on that, we've translated the initial impulse. So it's a really good question, first of all, and it's clear that when an organization is operating, it creates a culture. We know that. But what we tend not to think about is what's the meaning-making structure of that culture. So what's happening, what's being shared between people in terms of what they identify, for example, as important or relevant. И это очень прекрасный такой вопрос. Мы все понимаем, что то, как оперирует организация, в этом, понимаем ценность культуры, но то, что, может быть, мы не совсем осознаем, это структура смысла образования в организации. Чем люди себя идентифицируют, как они смысла образуют, какие у них есть ценности, если что-то пропустила. So what's really fantastically helpful, I think, about the leadership development framework is it is a way of helping us to look at meaning making, how meaning making is structured. And of course, the original development of the leadership
development framework came from looking at individuals. So we're now starting to see what the applications are to organizations. И, конечно, этот инструмент, эта модель, парадигма LDF, она помогает нам смотреть именно в структуру смысла образования. И изначально этот инструмент, парадигма использовалась для индивидуального смысла образования. Именно сейчас, да, в последнее время мы начинаем использовать это и для культуры организации. And so the interesting thing then is when we start to look at organizational culture and to look at meaning making, how meaning making shows up in a culture, what are the things that we want to look at? Well, perhaps the most relevant and useful things to look at is the dialogue that occurs between people, and that dialogue is very much about the spoken word, but it's also about the written word. It's also about emails, policies, communiques, all that kind of thing. So we start to have a handle, start to have an access point, which is all about the conversations that occur inside an organization. И, конечно, на что мы смотрим, когда мы говорим о культуре, это на что стоит смотреть, это на диалог между людьми. И тут может быть два вида диалога: устный разговор между сотрудниками, но также и письменный диалог. То есть как выражается политика компании культуры в письмах, в каких-то процедурных документах, в чем еще, да? То есть в любой форме письменных данных, письменных материалов, к которым мы теперь получаем доступ. И начинаем анализировать. So this is an area of new work. So we're starting to develop in Harthill some ways of looking at that and diagnosing that. So there's something emerging here, but that's not ready yet. So let me just talk about what we've been doing in the past with this. So the starting place, I think, is that people understand this notion, this idea of meaning making. And if you've been working with the LDF, as I know you have been for a while, then that idea of meaning making is very much taken for granted. But I think one of the first steps into thinking about leadership culture is to make common, to share this idea of meaning making. И, это относительно новая сфера, но работа с культурой, но то, откуда мы начинаем, это смыслообразование. Многие из нас, кто работает с темой смыслообразования, они как бы берут это как само собой разумеющееся, что все понимают, как смотреть структуру смыслообразования. На самом деле это не так. И вот это понимание смысла образования, его очень важно привнести в культуру для того, чтобы потом об этом говорить. Может быть, я не совсем точно сейчас от себя добавлю акценты, расставляю. И работа в прошлом, она строилась в основном на том, чтобы привнести этот концепт смысла образования. И, в общем-то, работа с культурой — это довольно новая территория. So the starting place is always the individual's profile, because the individual needs to be understanding something about the way that they're making sense of the world and how they're interacting with other people. But once you've got that, then the question is, how do you bring that into a wider organizational context? So И начало — это всегда индивидуальный профиль, да, когда мы выносим это понятие, и дальше уже вопрос, как мы можем расширить это понимание, как мы можем захватить большее количество людей, контекста. So typically, and perhaps most easily, working with the senior leaders in an organization, with the framework, with ideas of inquiry, that starts to create, obviously, an awareness in the culture. So that's the first place, and often that's easily done through leadership programs of one sort or another. И проще всего это работать с высшим руководством, с лидерами компании, потому что для них это очень понятно, смысл образования. И дальше такой самый типовой способ — это работать через лидерские программы с высшим менеджментом, высшим руководством. Beyond that kind of leadership program, any interactive processes that lead to inquiry and learning are really, really useful. So as you start to create, for example, small action learning, action inquiry groups that are interested in
not only achieving things in the organization, but in focusing on the development of the individual and asking the question, what meaning making are we sharing here? How are we seeing this? And those kind of inquiry groups are really significant in shifting the culture. Второй способ – это сфокусироваться на именно таких группах взаимодействия, группах, построенных по принципу исследования действия, где фокус именно на отношениях, на человеке, на том, как они взаимодействуют, а не только на результатах, которые люди должны выполнить, но и о том, что именно стоит за поведением, за смыслообразованием этой группы. Да? То есть любые формы групп исследования действий, да, это то, что работает для понимания культуры. I think if the organization is then interested in exploring the question of its culture, then one can start to explore with leaders things like the way policies are described, the way that people run meetings. You can start to bring the more concrete aspects of the organization into the analysis. And if you've got the leadership development framework, if you've got a way of talking about the differences between meaning-making structures, it starts to give you a really important way of diagnosing the culture. И таким образом, через эти группы, да, через этот общий язык ЛДФ мы получаем возможность говорить, осуждать, люди получают возможность о том, как устроены политики в компании, да, как устроены, например, совещания, что стоит за культурой взаимодействия в компании, да, как мы хотели бы, чтобы это было. Shall we leave a space for some questions at that point? Давайте тогда к вопросам перейдем, да, наверное. Immediately, I have a question, David. Thank you very much for your explanation. And I have two. One of them is about analyzing the language and the dialogue inside the company. And you said this is written dialogue and verbal dialogue. Both could be analyzed and both could be looked at. Are you talking about any tool or research method to analyze this language inside of the company, or you are talking more about observing that, reflecting on that between top leadership group members? Yeah. So there's. Do you want to translate the question? Немножечко, да, Костя, от себя скажешь. Да, вопросы возникают немедленно. Когда Дэвид говорит о том, что если мы говорим о процессах смыслообразования, которые зашиты в культуре, то нужно говорить о диалоге, который происходит внутри организации, как письменном, так и устном. Мой вопрос, который возникает, мы здесь говорим о каком-то методе исследования этого диалога, либо мы говорим о том, что сами участники организации, члены, например, управленческой команды, они более рефлексивно смотрят на этот диалог и пытаются самостоятельно осмыслить этот диалог, он какого характера и какое смыслообразование в этом диалоге лежит на подложке. So I said earlier, we're in the process of developing some tools. So some of the tools for analysis of text, for example, that's yet to come, and I think we're working on that. We'll also be developing some tools for the analysis of conversation. But I think we've already been doing that. So when people learn something about what they're saying and how they're saying it, which is what the LDF opens up, then a group of people can start to process their conversation, and that's very easy and available. Что касается инструментов, можно сказать, что они еще разрабатываются, мы не можем сказать, что это конкретный инструмент, но то, что мы уже делаем довольно давно, это вот внимание к разговорам, к тому, что происходит, как осмыслять это, то есть эта работа уже ведется довольно. Can I ask a question? Quick question until we look at that line, David. Good morning.
Morning, Henry. While I was listening, I was thinking, in this case, when we are analyzing the speech, the written, for example, are we analyzing the culture itself, the sense meaning of the company, the whole, or we are doing this for a person who has written that? Because if we speak about the company, it might be like a PR manager, an HR, a general manager who is making this communication. So in this case, are we saying about the company or an individual on behalf of the company? Yeah, great question. Ой, великолепный, Лили. Вопрос, давай его коротенько для людей. Да, вот тогда я коротко объясню. Когда мы говорим про смыслообразование компании как таковой, мы говорим четко про компанию или мы говорим про того человека, который ее представляет, про HR, какого-нибудь пиар-директора или генерального директора, который выпускает эту коммуникацию, собственно, в люди. О каком смыслообразовании идет речь? So this is the problem with talking about an organizational culture, because you know, any organization that's got more than 20 people in it has different cultures in different parts of the organizations, right? So you know, if you've got an international company, you've got, you know, France is different to Russia, is different to America, and then marketing is different to manufacturing, and so on. So we know that within any culture we've got subcultures. So I'll stop there for a minute and then I'll say some more. Ну да, конечно, прекрасный вопрос. Каждый из нас понимает, что если у нас есть компания более 20 человек, то в ней будут разные языки, разные подкультуры. Да? У нас может быть маркетинг, может быть управленческий, пиар, или, например, культура Франции будет отличаться от культуры России. Да? И мы, в общем-то, всегда тоже спорим об этом. Да? So when we're looking at policies or stuff that's written, we will always be looking at the work of individuals, and yet the work of those individuals do represent the culture. So we worked with the finance division of a French multinational for some years, and it was really clear that although there were different individuals within finance, it had a culture. It had a way of operating, it had a rule set, it had expectations. And you could see that in the way people talked, but you could also see that in what was written. And so within the individual differences, we were able to find the thing which connected finance. И хотя мы работаем изначально индивидуально с людьми, мы видим, что среди вот этих их индивидуальных проявлений есть то, что их объединяет. Есть эта культура, это набор правил, принципов, да, которые мы можем говорить, что оно разделяется внутри какого-то подразделения. Например, мы работали с финансовым отделом одной компании, и через их проявление было видно то, что их скрепляет, соединяет, то, что можно относить к культуре. Any other question to continue? Вань, давай. Тогда по-русски. Всем Как привет. хочешь, как тебе проще, да. Пожалуйста. То есть, получается, сейчас, в данный момент времени, да, мы не можем, грубо говоря, померить, да, следить смыслообразование и уровень корпоративной культуры в прямом большом смысле этого слова, да, то есть мы можем взять сегменты, да, направления, там, за маркетинг отдела, это там топ руководителей и так далее, и померить, в кавычках, их каким-то образом, но опять же, мы не имеем этих инструментов, tools, да, у нас их нет пока, они в разработке. Окей, тогда вопрос возникает, мы опять все-таки переходим к личности, да, то есть, окей, а что, где эти личности, как они смыслообразовывают, и дальше из этого мы можем смотреть, а как они между собой взаимодействуют. И, наверное, вопрос такой, больше вопрос исследовательский, да, если так посмотреть. А какие есть возможности, да, вот понимания этих потоков в компании, да, и как они могут между собой переплетаться? Вот это, наверное, вот такой вопрос. Не знаю. As we still stem from the individual perspective and then see how it is connected within the certain subcultures of the company, the question is, as far as Ivan understands, there are still no tools to evaluate and rate the culture as it's, as a theme, as itself, but how we can
evaluate and rate some pieces of that culture and how it is interconnected, interwoven within the culture? Yeah, well, of course, the simplest tool we have is that we can take a department, let's say marketing, and we can profile the 20 senior leaders in marketing, and we get a distribution of their action logics. And that doesn't tell us everything, but it does tell us something that's really useful. So if we get 20 people profiling an expert, we've got some information. If we've got a distribution including some 5 or 6 people at strategist, we've got some different information. So don't underestimate the usefulness of seeing the distribution of action logics in a working group. Ну, самое простое, что мы можем сделать, это взять какое-то подразделение, отдел и замерить там профилем логики и увидеть там, например, в одном из подразделений будет больше экспертов, в другом, например, будут стратегии, и не недооценивайте этот инструмент, что это дает вам все-таки довольно хорошее какое-то знание о том, как устроена культура внутри этих подразделений. So I imagined that I have a group of, let's say, 20 people, and we make LDF profiles for everybody. And then I kind of calculate the average for the group, and we work with this LDF profile of the group. Is that what you are suggesting? Yeah, that's helpful. Not the average. Oh, sorry. Do you want to translate the question? Sorry. Да, ну я представила себе, что вот у меня группа 20 человек, я делаю профили для каждого и потом считаю какое-то среднее. И спросила, то ли это, что имеет в виду Дэвид, предлагая работать с профилем группы. So not the average, but the distribution of the meaning makings of that group is something then for discussion. Because you've got then some really useful information about not only how those individuals make meaning, but which individuals make meaning in which ways, and how that interacts with the culture of that part of the organization and with the culture of the whole organization. So there's a tremendously useful amount of information in there. The important thing is the quality of the conversation about that information. Конечно, не среднеарифметическое, важно, сейчас я быстренько, или Кать, хотите, вы переведите, а распределение логик внутри этой группы, и кто именно в этой группе как смыслообразует, и как вот эти разговоры внутри этой группы, и тех, кто смыслообразует на разных логиках, со внешним миром, да, с другой какой-то реальностью. То есть именно качество этих диалогов и их уровень, скажем, структура, вот это более важно, чем среднеарифметическая логика. There's also an interesting conversation about the then that opens up about the desired culture. You know, how do we operate? How do we want to operate? And I think that gap, when you start to look at it through a lens of meaning making, and this is the thing that I think is subtle and important, is this lens of meaning making. When we start to ask those questions, then that inquiry about how we do operate and how we would like to operate becomes really useful. And if in the facilitation that can become not a question about individual behavior, but about collective behavior, that's very useful. Здесь мы можем перейти к такому следующему очень интересному важному вопросу, что такое желаемая культура в организации, то есть какую бы культуру бы эта группа или организация хотела, да, и разрыв между тем, как реально сейчас устроено поведение, да, внутри этой организации. Здесь могли бы быть такие очень существенные, важные разговоры. И здесь мы из индивидуального измерения переходим к коллективному, когда мы занимаемся фасилитацией этих образов и этих разговоров. May I explain a little bit? I imagine that when you say distribution, you mean that we can take the main logic of each profile and discuss what logics are represented here in the group. Achiever, yes. Expert. And when I
said average, what came to my head is that possibly maybe it's possible. Well, it is possible, but the idea was to sum up all the profiles that exist in each individual profile, because in achiever there is a bit of expert and could be quite a bit of individualist. Центр гравитации, имеешь в виду, center of gravity? I mean to take not the main logic, but all the logics represented in each profile and make the picture of average in the group, bringing also the previous logics and the future logics that are represented, but they are not clear when you know only the main logic. And may I just drop one line quickly, since we are in this line, that's how safe it is to discuss, for example, everyone's profile in a group, because, you know, there's consequences and the talks and that everything that arises after that might be what effect it might have. Also, my question about confidentiality. Let's take a pause for translation. Я предлагаю перевести, да. Okay, translate my part and a bit of Lilia's part. Мы внесли два новых аспекта. Когда я говорила среднее посчитать, я сказала, что если посчитать не только основную логику, которая в названии предлагается, вы индивидуалист, но также другие логики, которые присутствуют в профиле, и вот из них сложить какую-то сумму в группе. Там есть и какое-то количество экспертов, достигателей, какие-то будущие логики. А Лилия еще добавила тем, насколько безопасно участникам делиться своими логиками действий. Вот два вопроса. So there are two questions about this full average, I would say, and about the safety. Yeah. So the first part, I think we're working with the center of gravity. If we've got 20 people, we have to work with what is the center of gravity for each of those 20 people. So we might describe a profile that has 10 achievers, 5 experts, and 5 strategists. So we might talk in those very granular terms. So I think that's the first part. Мы можем говорить, на самом деле, в очень таких детальных уже терминах, более так гранулированно о центре, например, гравитации группы, да, если разные распределения логик, но в целом, да, где-то она здесь собирается, и так о спектре логик каждого человека. So that we can be more subtle with that when trust is built. So I think that starts to talk to the second question, and it's a very relevant question because this is a hierarchical model. It does say that at later stages you can process complexity more effectively, and at earlier stages less effectively. So we can't get away from that. It's not a model about better people, better human beings, but it is a model that has a hierarchy of complexity processing. И когда мы как бы тонко, деликатно к этому подходим, то мы можем так делать, когда у нас есть достаточное доверие внутри группы и с группой. И нам нужно давать себе отчет, что эта модель, она сама по себе иерархическая. То есть она не о том, что люди какие-то там, каких-то логиках лучше, чем на предыдущих, но она предполагает иерархичность относительно сложности смыслообразования, что люди на более поздних логиках, да, они все-таки более могут комплексные вещи обрабатывать, да, и нам нужно тоже это принимать в расчет. So my experience is that it's very difficult to use this framework before you've built trust. And if you have a group that is, let's say it's an intact work team that doesn't have trust, that has problems, there's real dynamics that are bad between people, this isn't the tool to use. It's going to add to that tension rather than relieve it. So you have to start to build. And this is, of course, a chicken and an egg. This is a cycle. You have to start to build trust, and maybe the action logics
don't enable trust to be built. And so where do you enter it? But because of the nature of this model, it's not a good place to start. Once trust is building, then it's a fantastic model. But if we can't talk about, if an individual can't talk about their action logic and how it helps them and limits them, where are we going to go? И, конечно, нам нужно использовать этот инструмент тогда уже, когда построено доверие с группой и внутри группы, потому что если это какая-то группа, в которой есть уже конфликты, сложности, так, динамика сложная, то этот инструмент не будет для них полезен, да, и хорош. Только может, как бы усилить этот конфликт. И нам всегда нужно возвращаться к тому, как мы устанавливаем доверие, и потом можем обращаться, устанавливаем доверие так, чтобы мы могли касаться темы логи, как оно проявляется, какие у нее есть плюсы, ограничения, и потом обратно возвращаться к теме доверия. Это такое, в общем-то, все время возвратно-поступательное движение, установление доверия. Смотрим, как это работает в группе, и обратно возвращаемся к теме доверия. Можно я скажу? Да. Костя, извини, пожалуйста, да, сразу. Спасибо сейчас за ответ, потому что у меня сейчас прям вот здесь сейчас стоит такая большая компания. Как раз я хотел заходить, померить, предложить LDF топом, 7 человек с руководителем, и я понимаю, что там доверие, конечно, пока вообще как бы о нем нельзя говорить про доверие, у них его нет пока. Поэтому я сейчас как раз не пойду в эту историю, то хотел уже предлагать вот завтра буквально предложить каждому пройти это исследование. И классно, что сейчас это услышал. Но вопрос, наверное, маленький в том, что я тогда просто буду начинать с собственника компании, приложу ему эту историю, а дальше посмотрим, как это будет развиваться уже, и где мы там сможем строить доверие или не сможем строить. Thank you very much for this comment. I was just thinking that I would like to present this tool of LDF for the company, for senior leaders. But as I feel, as I know, they don't have enough trust, and this tool won't work for them. And now with that comment, I understand that I first need to build this trust with them. And probably I would start with the owner of this company and just use it as a gateway to the team. Yeah, I think that's a very good approach. And of course, if trust is low, then the individual LDF with its exploration of meaning making is very useful. But it starts with an individual exploration. But we almost always start with the most senior person and profile them and talk with them. It's a good place to start. И именно в этот момент, да, лучше, как бы индивидуальный вот этот подход, он и имеет ценность, да, потому что лучше всегда начинается с самого, как бы влиятельного человека, да, самого старшего лидера в этой команде, и через исследование индивидуального строить доверие. Katya, I'd just like to mention, it's a slightly different direction, but I'd like to mention competency capability frameworks. Great. Do you want to just say that, and then I'll... Хочется немножко больше про способности поговорить, смыслообразующие и функциональные способности. Немножко в другое направление пойти, но как бы связано. Согласны, да? Yeah. So I think this is a different direction, but we've worked with a number of organizations where we've taken their leadership competency framework, what they expect the leaders to do. And you can imagine that almost every competency framework for leaders is written in achiever terms or sometimes achiever expert terms. And so you get this contradiction of an organization saying they want leaders that think outside the box. They're using language to describe strategist leaders, but they don't know that. And then you've got a framework that they're measured against. So more than once, we've worked with organizations to bring a meaning-making scale, a meaning-making gradation to their competency framework and moved it into being a capability framework.
Очень часто в организациях мы сталкивались с моделями компетенций, которые они используют. И очень часто эти модели компетенций, они написаны, построены в логике эксперта или достигателя, или даже иногда эксперта. И, в общем, в этом есть такое естественное противоречие, что им нужно соответствовать модели компетенций, да, и она же их удерживает от такого стратегического развития лидерства. Очень часто мы привносили туда вот эту нашу рамку смыслообразования и способностей смыслообразования для того, чтобы более так нюансированно, гранулированно посмотреть на эту модель компетенций, как-то ее, в общем, переосмыслить и соотнести с тем, что реально происходит в организации. Вот в этом я тоже вижу большую цену. Дэвид видит большую цену. Where that lands well, it does start to bring about real cultural change. So in one large bank that we worked with, they liked the competency framework that started to include particularly some later stage ways of seeing things for leaders, and that became incorporated in the way that they managed they designed their 360 feedback process, which of course then fed into the conversations that people were having. It also helped us to design a leadership program which was validated by the competency framework. Например, мы работали с одним банком, и та система компетенций, которая у них была, которую они использовали, она им подходила, мы также наложили на нее, посмотрели на нее через линзу смысла образования и изменили немного оценку 360, которую они там использовали. И таким образом наш подход смысла образования тоже был валидирован, да, подтвержден и моделью компетенций, которую мы использовали. Правильно, да, коллеги, ничего не набрала. I immediately have a particular question about that bank. The senior leader of that bank, what was his center of gravity in meaning making, or her? Well, it was a huge organization, so we didn't profile. Translate the question. Ага, и у меня сразу же вопрос у Кости. Так, и какая была логика у этого, значит, владельца банка или у нее, да? So it's a really good question, and it also leads into the kind of politics that you're going to engage with as you use the framework. So we don't know what the profile of the very senior leader was. It's a huge organization, and we weren't working with the very senior leader. But we were working with the senior people in HR to design this framework. And within HR, we could see the late stage people very intrigued. We could meet occupational psychologists from a very expert position, very defensive of what had been previously designed. And we needed to very, very skillfully navigate the politics of the organization. So, for example, we didn't use any of the terminology that's associated with the LDF. Words like expert, achiever, individualist weren't used. We had to find a way around that, and that was because of the internal politics. So what I translate that. Да, очень хороший вопрос. И здесь мы сталкиваемся с вопросом политики организации. И в данном случае мы не работали с самым главным человеком организации. Мы работали с департаментом HR и, в общем-то, с теми, кто отвечает за HR всего банка. И среди них было очень много таких экспертов по организационной психологии. И у них было много таких защит и сопротивлений к тому, что мы им предлагали. И поэтому для того, чтобы нам внедрить, да, предложить наш взгляд, да, пришлось отказаться от терминологии ЛДФ. Мы не использовали лексику стадии развития, логик, мы использовали этот подход, эту рамку. So what we had, of course, was the culture, the dominant current culture of the organization, working to some extent to constrain the development that the organization said it wanted. And that's not an unusual situation. Of course, we found a way through that, but that was the very real dynamic that was occurring.
И здесь интересно было такое столкновение, которое довольно часто встречается, когда доминирующая, господствующая культура организационная, она становилась ограничивающим фактором для изменения этой организации. But I don't want to paint too negative a picture, because I also want that there's also a context in which you have a powerful late stage champion. So we're working in a pharmaceutical company at the moment, and there's a senior manager who is definitely profiling late strategist, and he is taking his organization through a developmental journey, which is captivating the hearts and minds of people. And so although it's a pretty achiever organization, his sponsorship is enabling some very interesting cultural inquiry. Я не хочу, чтобы этот пример был каким-то, который я привел с банком, негативным, да, есть и другие примеры. Например, мы работаем с фармацевтической компанией, где был профилирован, да, прошел владелец этой компании, и он был является на поздним стратегом. И его желание трансформировать компанию, его послание, оно, в общем, захватывает сердца других людей, и он явно ведет организацию в таком очень трансформационном, интересном ключе, да, таком. И является такой силой, силой и вдохновением для других людей. И спонсором в каком-то смысле, да, для этих изменений. Галь, нужно звук включить, так не могу еще телепатически. Можно в контексте задать вопрос? Давай. Конечно, когда первое лицо, собственник, является продвинутым, развитым человеком, то войти в компанию и начать работать с культурой в рамках его ценностей, это достаточно интересно и понятно. Но в России, я думаю, очень малое количество компаний имеет во главе стратегов. И вот из опыта Дэвида, как входить в такую компанию, вообще все корпорации крупные, Газпром, там, Сбербанк, там еще какие-то большие государственные компании, вряд ли у них есть уже аппетит, есть мотивация на то, чтобы повышать вот эту культуру. Может быть, есть какие-то у него примеры, опыты, как входить в такую культуру, чтобы все-таки влиять, и чтобы была мотивация у первых лиц. Это же усложняет, понятно, что это усложняет их управление, на первых порах, как минимум. Okay, try to translate. Of course, it's clear when you have senior leaders or owner of the company who is inspired by the LDF and who has got late stage meaning making. It's very easy to influence for them. But in many cases, especially in Russia, the senior leaders of the companies, they are not on that late stage meaning making. What would be your recommendation or any comment? What could be the entry point to influence that culture and to inspire change? Yeah, it's not only Russia. Это не только в России, везде такая. I think we have to speak the language of the people that we're selling to. So if it's an expert achiever culture, then we need to be selling the LDF as something that offers that something to that culture. And I do think that the complexity mapping, the notion that that we can look at the world through a number of lenses of how complex problems are, whether they're simple, complicated, complex, is a very helpful way in, because it sells the idea of increased efficiency. And I think that has to be the language that this is sold in. I don't think there's any other way of doing it into a culture that's very achiever or very expert achiever. Да, и первое, что нам нужно научиться делать, и, наверное, это единственный такой способ, который я могу порекомендовать, это научиться разговаривать на языке нашего клиента, да, на языке достигателя или экспертной культуры, да, в зависимости от того, где находится клиент. И в этом смысле как бы
Уметь это продавать их языком для их потребностей и понятие сложности, комплексити, да, сложности вызовов, это очень хорошая карта для того, чтобы это сделать, потому что эта сложность мира, сложность вызовов, она еще очень тесно связана с эффективностью, да, то есть контекст, который есть у организации, как стать более эффективными. Надо связать, да? Да. Katya, I just had one. Sorry, Konstantin. I just had one thing is that I don't think we've ever brought this work into an organization without a sponsor, without a late stage sponsor somewhere, not necessarily the most powerful, but somewhere. И скажу честно, вряд ли у нас когда-либо в прошлом удавалось заносить эту идею ЛДФ и развития без какого-то влиятельного человека внутри компании, так называемого спонсора. Это не обязательно был там собственник или высший человек из высшего менеджмента, да, иногда это мог быть кто-то из компании, но кто был более позднего уровня развития, да, более поздней логики. I just wanted to clarify, when you're talking about simple, complex, complicated, you're talking about Snowden's Cunewin framework. Yeah. Okay. Да, я не совсем перевела про сложность, да, или усложненные задачи. То есть вот эта модель Куневина относительно того, какими вызовами люди сталкиваются, то есть очень хорошая модель для того, чтобы представить ценность ЛДФ. So, Katya, just to say that Snowden article, a leader's framework for decision making, is very useful for introducing the LDF into organizations. Да, и вот Дэвид рекомендует статью Дэвида Сноудена, как лидеры принимают решения, с точки зрения уровня сложности задач. Она очень хорошо заходит в организацию. Я не знаю, она переведена у нас на русский, нет? Да, переведена. Она есть на русском языке в HBR, в Harvard Business Review. Надо поделиться в ссылке. I don't know whether it's translated into Russian. I do know that some, use this framework, but I was not sure. And the colleague said that we do have. Oh, good. So, David, when I'm thinking about what we've been talking over 45 minutes already, so to summarize in my mind what we have discussed, we can use individual LDPs profiles as an initial point for the discussion in the team, in the organization, in the leadership team about what culture is in the organization right now, culture and subcultures, where you want to be in the future, and use a process which looks like action inquiry process or similar to action inquiry process to support this way from the current status to the future status, future desired status. So the LDF framework here is the, let's say, invitation point for the dialogue in the team, in the organization, and this could be facilitated dialogue facilitated by the external consultants. Those consultants could bring the culture of action inquiry or any other reflective practice into the team of leaders, for example, in the organization. But in general, we are talking about this LDP profile, individual profiling as a starting point, and then reflective dialogue in any form as the development tool. Am I right to summarize like that? David, can you unmute? Sorry, I had some background noise, so I turned off. Yeah, do you want to just translate that and then I'll Yes, sure. Я сказал, что, Дэвид, когда я думаю о том разговоре, который у нас произошел за эти 45 минут, у меня нарисовалась такая концепция, что в команде, в организации индивидуальные профили LDP могут быть таким стартом для дискуссии и внутреннего диалога внутри команды, например, лидерской команды. И роль внешних консультантов-фасилитаторов может быть как раз в том, чтобы фасилитировать этот диалог, научить людей самостоятельно использовать какие-то практики
рефлексивные того же самого исследования действия, для того, чтобы оценить, самостоятельно оценить, либо с помощью фасилитатора внешнего оценить, в какой культуре мы находимся сейчас с точки зрения смыслообразования, какую культуру мы хотим иметь в нашей организации и как мы можем постепенно выстраивать эту культуру. И я спросил, это моя концепция, она отвечает нашему разговору? Правильно вы суммируете или нет? And yeah, I agree with Konstantin that my approach, and I think most of my colleagues' approach, has been to start from the individual and work outwards through dialogue and trust. That said, I think competency frameworks are very helpful, but also having the statistics is about the distribution of action logics, center of gravity action logics across a population is very useful. So we worked several years ago with one of the American technology companies, and we profiled 120 leaders in one section. 85% of them profiled center of gravity achiever. That was very, very useful information for a conversation. По всему тому, что Константин сказал, да, я с ним согласен. Плюс к этому, что нам важно еще не упускать, что я считаю ценным, это модель компетенций, которая используется, и также статистика распределения логик, которая получилась в группе. Да? Например, мы некоторое время назад работали с одной американской технологической компанией, и там было 120, мы сделали профиль для 120 участников этой работы, и 85% из них, они были на логике достигателей. И эта информация статистическая, конкретная, она очень была важна для дальнейшего диалога. But I should say a bit more about that story because it shows what's helpful and what's the limit. Because then the question was, is that good news or bad news? 85% of people profile as achiever. Is it good news or bad news? And the conclusion was there was an absence of strategist meaning making. So that was the conclusion. But I think the achiever culture was so strong, so dominant, that doing something about the absence of strategist meaning making was impossible. And nothing happened as a consequence. There was no further development. И дальше хочется пойти более подробно в этот пример, да, что, собственно, важного было ценного в этой информации. Важно не то, что ограничение это или возможность для этой организации. И 85% достигателей, о чем это говорит? Да? Что мы тогда поняли? Что здесь отсутствует стратегическое смыслообразование, и что отсутствие этого стратегического смыслообразования стратегов в компании, оно ограничивает возможности для развития такой доминирующей достигательской культуры. Да, Катя уже уходит. Можешь словами прям сказать, что тебе приятно. Да. Okay. Спасибо. Thank you. I'll need to run to another meeting. Actually, it's another Harthill meeting because we're training before tomorrow's session with my peers in 10 minutes. So I need to go from one room to another. And thank you very much, David. It was really very, very valuable. And yeah, I received my answers. And thank you. Great to talk with you. Thank you for your engagement. Удачи с этими, с Ипполитом или кто у вас там? Эдуард? Эдуард. Okay. Great. Yeah. I also have a question. Okay. Okay. I think thinking about with all that technical advance we have now, that AI technologies that we can get an access to meaning making through that technologies, but still we need that facilitating capacities within the company. Have you ever tried to use that any artificial intelligence technology, or do you think about them? At the first question, and another question is about the culture of the leadership in consultancy, because we are also playing on that ground and maybe which ideas of the leadership or changes culture in the field limits us in our work.
Так, мне нужно перевести. Я думаю, что сейчас у нас много классных таких технологий, которыми мы можем замерять культуру, да, например, искусственный интеллект может дать нам какой-то образ того, на каком уровне оперирует там, компания в тех или иных сферах. И у меня вопрос, используется ли эта технология, думает ли Harthill об использовании, да, и в чем тогда роль какая-то диалогов внутри этой информации. И второй вопрос – это о том, что насколько культура лидерского развития и развития в целом в консультантской среде тоже нас определяет или ограничивает в этой работе. Какой-то комментарий хотел сказать по этому поводу. So we haven't used AI for analysis yet. We are currently investigating that. It is something that's bound to happen in the next few years, that we'll be looking at text and and talking about the meaning making that's embedded in it. So I think that's definitely something that will happen in the coming year or years. Пока мы их не используем, да, но мы будем абсолютно точно, скорее всего, использовать. Просто вопрос времени, когда это случится. Сейчас исследуем возможности. The question of facilitation is a kind of really interesting one. So we know from profiling consultants that consultants are significantly later stage. So we get something less than 5% of leaders profiling in organizations at strategist. We get about 25% of consultants profiling at strategist. So there's a real difference, which is, of course, what consultants are very largely bringing to organizations is that inclusive, integrative meaning making. The organization doesn't quite know that that's what it's engaging, but that's what is coming in. And so, of course, all of our work on ourselves is to develop that inclusive, integrative, systemic consciousness and capability. So that's a really important part of the dynamic here. А что касается консультантов, фасилитаторов изменений, то здесь интересно, что гораздо больше мы видим представителей более поздних логик. Ну, например, в нашей выборке 25% консультантов, они на поздних стадиях развития оказываются, а лидеры организации это где-то там 5%. И поэтому такая большая задача для консультантов развивать вот эту интегративную, включающую системную перспективу, которую мы можем принести затем в организации, да, и работа над самим собой, над своими лидерскими способностями, собственной интегрированностью. В общем, это вот то, чем, наверное, стоит заниматься. Thank you very much. Костя, есть еще какие-то вопросы, как мы там, не знаю, какое-то ощущение, что есть наполненность, Галь, да? I feel myself overwhelmed already with the meaning which happened already. Okay. Then, последний такой вопрос от Гали какой-то, да? И будем закруглять. Если я правильно поняла, концепция нашего, так сказать, собрания и вообще этого движения, если мы все-таки смогли войти как консультанты в систему, в компанию, то мы движемся в двух направлениях, если я правильно понимаю, или, может быть, Дэвид расширит. Это изменение ценностей и развитие способностей, во всяком случае, у руководителей, потому что именно они являются, так сказать, вот этими агентами изменений. Да? Вопрос. As far as Galina understands, there are two directions in which we are working. First is bringing awareness to values in the company, and the second is helping senior leaders to develop their capabilities, meaning-making capabilities. And with the values, cultural values, it's not only bringing awareness, but also changing values. Is she right? Yeah, I think so. I think that's what we're doing. And it's always a complex question of what the relationship between late stage meaning making and values are. And I think we, the two, I don't think we've quite understood yet fully how those two interrelate. So it's clear that some of the dimensions of late stage leadership do describe values, and we are talking about a shift in values as well as a shift in the way that an organization operates. I think the two go hand in hand. I think we've more work to do on that.
Ну, да, в общем смысле, и при этом сложно сказать, как именно устроено вот это влияние на ценностном уровне консультанта, находящегося на более поздней логике развития, да, и того, как устроена организация, как она работает. Точно есть связь, и точно есть такое понимание, что более поздние стадии развития, ну, более поздний смысл образования, оно связано с ценностным уровнем более глубоко. Но как это устроено, это пока наше, в общем, тоже исследование. Okay, David, seems it's too overwhelming. Thank you for your generosity and your cases and your presence and mini making. I don't know what to add to that, and for your time that you allocated for us. Вот я хотела сказать, что так много уже, есть ощущение насыщения, и такое есть о чем подумать. Вот и спасибо Дэвиду за то, что он выделил время, пришел и поделился. Thank you for your time investment in us. Thank you so much. It's been a pleasure to speak with you. Thank you for inviting me, and keep the good work going. Thank you, David. Thank you very much. Thank you. Большое спасибо. Yeah, and it was so insightful for the ongoing mini making, and I hope that we can, try and invite you next time with another inspiring topic. Давайте встречаться время от времени. Кать, давайте как-то вот... Я говорю, что хотим еще чем-нибудь его заманить. Yes. Okay. Okay. Go well. Коти, тебе спасибо, что ты нас всех заманился, да? Да, все, всем хорошего дня. Пока. Пока. Have a nice day. Bye.